plan to double that capacity, aber noch größere an enormous Investitionen effort, in and die will require enormous Kapazitäten, die investments wir für also unsere in Stromnetze expanding the brauchen capacity und for our natürlich electricity grids. Investitionen in die We need to Interkonnektoren. invest into Darüber ist eben schon gesprochen interconnectors. worden und das The ist point sehr was gut, made dass diese earlier, and Zusammenarbeit it's schon very good that the existiert. cooperation Das sind has die already notwendigen been set up Kooperationsprojekte, die wir jetzt between brauchen. both our countries, because that is Onshore-Wind exactly wird what eine we zentrale need. Rolle spielen Offshore und der wind Ausbau will play a Offshore-Wind central auch. part. Ich bin sehr Expanding froh offshore über den wind nächsten energy. Nordsee-Gipfel, The den wir next miteinander North Sea haben werden, mit Summit jetzt will noch take mehr place Ländern, soon, wo es bringing darum together geht, wie wir even es more schaffen können, countries, and dass wir that die Nordsee in der Tat zu einem summit ganz will be großen dedicated to the Produktionsort subject für of how we den can Strom ensure der that North Zukunft Sea machen. becomes a Und very zwar nicht important producer irgendwann in of einer energy, fernen not Zukunft, in sondern some jetzt, far in future, diesem but und Anfang des now, nächsten at the Jahrzehnts. beginning, Das ist die this decade Zeit. and at the beginning Da of the geht es next um decade. This milliardenschwere is the time Investitionen frame und we're enge talking about. We're Kooperation. talking billions of Und genau investments das here, ist das, close was wir uns cooperation, vorgenommen and that haben. is exactly Darum our ist es auch gut, dass objective. wir nicht nur unter uns sprechen, Thus, it's good sondern that auch we've not only met to mit der talk Wirtschaft und denjenigen, between the die two dort of us, but Verantwortung we've tragen. also brought Und ich bin sehr together froh, stakeholders from dass ich heute industry hier sein and the kann. economy. And Belgien I'm ist immer eine pleased Reise that wert. I Oft can be bin here ich in today. Brüssel, Belgium is always worth a nicht nur visit, wegen of Belgien, course. sondern auch, And weil I'm wir ja ein happy to paar be here, europäische Angelegenheiten haben. talking to you about Aber ich bin Belgian, eben German gerne auch noch interests mal sonst da. Und and das ist European heute sehr interests, schön, but of course, but als I'm jemand, also der here in einer happy to Hafenstadt be here, aufgewachsen ist und einmal on a more general Bürgermeister basis. I grew up in a port town. Stadtstaates I war, used to be the mayor der of auf a seinen proud Hafen sehr viel port city, a Wert city legt, that took kann ich great sagen, pride es and ist takes immer great wieder pride in schön, its wenn man ports. So das I'm in a sieht, position to say it's das always good industrielle to be back Potenzial, in a die port Verbindung city, in alle Welt. Und das witnessing ist with auch your own eyes etwas, the industrial was mit potential, unserem the Geist openness und to the unserer Haltung world. zu tun hat. And Wer this in is die Welt something that blickt, has to do with our der ist auch nicht approach so and our engstirnig. position. Und Those gerade who look jetzt, in diesen abroad furchtbaren Zeiten, wo ein sehr beyond one's engstirniger own Politiker shores ganz is alte not a imperialistische narrow-minded Politik politician, macht im but a Osten und die cosmopolitan Sicherheit outlook des is what he Kontinents or she bedroht. pursues. Es ist wichtig, It is dass wir important when in we die want Welt to blicken, tackle the challenges kooperieren ahead, that we und look zusammenstehen, beyond wenn our wir own für borders, den that we Frieden und die cooperate with Sicherheit in others and Europa stand together gemeinsam in handeln. defending peace and freedom in Europe. Thank you very much. I think I have a first question from Luc Pauwels, Belgian television. Ja, Herr Bundeskanzler Scholz, auch stolz, zweifelsohne. Ich möchte eigentlich gerne wissen, wie wichtig Belgien in den letzten Jahren gewesen ist für Deutschland in dieser Energiekrise im Vergleich mit euren Nachbarländern. Und auch, Sie wollen enger zusammenarbeiten mit Belgien, aber ich denke auch, dass Deutschland ein bisschen unabhängiger werden will im Energiebereich. Wie eng wollen Sie dann zusammenarbeiten? Weil Sie jetzt auch schon schwimmende LNG-Terminals bauen und so. Welche Projekte sind die wichtigsten und wie eng wird diese Zusammenarbeit sein und wie wichtig war Belgien im Vergleich mit den Nachbarländern im letzten Jahr für Deutschland? Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Belgien ist sehr eng. Auch die ökonomische Zusammenarbeit ist so eng, dass es schwerfällt, noch mal eine Steigerungsform zu wählen, zu sagen, sie wird noch enger, denn eigentlich will es gar nicht mehr. Aber deshalb kann ich auch gerne sagen, es war für Deutschland und auch nicht nur für uns in Deutschland, sondern auch für Österreich oder Tschechien und die Slowakei von ganz großer Bedeutung, dass Belgien sofort sich entschieden hat, seine Importkapazitäten für LNG dramatisch bis zum Anschlag zu nutzen und auch seine Leitungskapazitäten bis zum Anschlag auszunutzen. Das war ein ganz wichtiger Beitrag für die Energiesicherheit in Deutschland und vielen anderen Ländern in Europa. Und wir sind froh, dass auch andere das gemacht haben, in den Niederlanden zum Beispiel, dass die Norweger uns geholfen haben, jetzt mehr Gas aus ihrer Pipeline. Und das war aber das, was uns jetzt durch den Winter geholfen hat. In diesem Jahr kommen dann through the pipeline and oil through the pipeline gas. This year we will enhance our capacities. It's a step-by-step process. We are setting up LNG terminals along the North Sea coast, Wilhelmshaven, Stade and Brunsbüttel, and in Lubmin, where we used to have the Russian pipeline arrive through the Baltic Sea. We will step-by-step set up capacities there to take the place of Russian gas using LNG imports via the coast. Nachbarn gleich mit. Aber es ist ganz klar, dass es nicht alleine das reichte, sondern wir werden dauerhaft
will not suffice. We will need to rely on that permanent, continuing close cooperation with ports along the North Sea coast, especially from Belgium. And as I said in my introductory statement, the major investments have been set in motion, using the capacities, expanding the grid. This is of central importance. We need these investments urgently, and we too will make a contribution to ensure that the grid can also be used for other flows, that it is well prepared. Decisions are in full swing. Deutschland zu helfen im Vergleich mit den anderen Would you put Belgium in the first place? Was it at the top when it comes to the list of countries, countries, the hierarchy of countries helping Germany? There are many countries at the top at the same time. If you allow me to say something about that, two figures. If you look at the transfer of gas from our country last year compared to the previous year, it was 13 times higher. Belgium was the third source of gas for Germany, more than the Netherlands. So it's not a competition between the Netherlands and Belgium, but we really did our utmost to help Germany, and there are not many people who know how important we have been to guarantee the stability in Europe, and that is exactly the importance of a city, a port of Zeebrugge, where the gas pipelines come from the United Kingdom, where the LNG comes from Dunkirk in France, for example, and it's thanks to ports like Zeebrugge and the investments that our country made in the previous years that we have been able to guarantee the supplies in the whole of Europe, and that we were able to support our industries to continue working. The reason why we did not get into a recession is exactly due to the fact that we have worked together so strongly, and I actually think that we were one of the first to react. Thank you. Die Projekte, die Sie heute vereinbart haben, zahlen ja auch ein auf das Ziel, klimaneutral zu werden in Deutschland bis 2045 und dann in Europa bis 2050. Aber die Zeiträume sind doch immer sehr lang, über die wir sprechen. Also wie realistisch ist das, diese Klimaziele noch zu erreichen? Und was ist die größte Hürde dabei? Und wenn ich darf, eine zweite Frage. Wir sehen in der Ukraine gerade, dass die Offensive beginnt, die wir erwartet haben. Kommen da die Panzerlieferungen aus Europa zu spät und sind es vielleicht auch zu wenige angesichts dessen, dass mehrere Länder jetzt offensichtlich doch nicht mehr liefern wollen? And that you will be too late, especially with regard to all those countries that have promised to deliver tanks. Klimaneutralität unserer Industrie Climate neutrality of our industry and of our economies is to be achieved by 2045 in Germany, 2050 in other countries, in the face of the fact that the important industry sectors that Germany has and that Belgium has, as have other countries, is really a major task we have to address and tackle. I thank you for your question regarding this subject matter, because it gives me the opportunity to explain that we are not underestimating the dimension of the task. We're quite aware of what we're talking about. We know that investments need to take place that are enormous. We're talking new investments here in the steel sector, in chemical industry, in cement producing industry. We want to green all these sectors, and they continue to be the greatest users of gas, of coal, of electricity. It's industry that consumes from these sources of energy. And on top of that, you have mobility. Investments are taking place in all of these sectors. But the backbone of this new economy we are creating are highly efficient electricity networks that have to be massively expanded with investment decisions that are and have to be taken now, and investment decisions that will have to be implemented so as to ensure that everything can be concluded in time. We're talking billions of euros here
that are required if we are to provide for our security. So a secure, safe, long-term capital investment perspective for the global capital markets. But these things have to be set in motion if we are to be successful in achieving our goals. And we are aware of that. We are aware of the dimension, the size of the task. We are resolute in our determination to work to make sure we get there. We're working with others. We are changing and amending laws and legislation in the awareness of the fact that we have to adapt the legal framework in order to create the preconditions for private companies which have to make the greatest bit of those investments, can do so. We are aware of what needs to be done, and we're doing our bit. Now, regarding your second question, wir haben sehr viele Unterstützung für die Ukraine gewährleistet. Allein bis zum Dezember letzten Jahres ist das aus Deutschland heraus 12 Milliarden Euro gewesen, finanziell, humanitär, aber auch was unsere Waffenlieferungen betrifft. Humanitarian support, and also the delivery of weapons in continental Europe and probably also beyond. We have undoubtedly become the biggest supporter of Ukraine, also with regard to the supply of weapons, especially when we're talking weapons that have a high level of efficiency or effectiveness, to put it as bluntly as that. Thus, we've done whatever we could, what was it within our power, in order to support this brave and heroic fight of Ukraine to defend itself. And we've been in close coordination with Ukraine throughout, also with the people responsible for the military operations, and are trying to provide further supplies also when it comes to getting supplies from other countries, when it comes to the weapons that are being employed already, and whereas further supplies or munitions are necessary. It is good that in addition to what we've done, we will now also make available battle tanks. And I'm also pleased to see that others are willing to follow suit. And I hope that that will continue to happen. The next question by Pascal Sertain, Belgian newspaper De Standaard. I have a question with regard to the future about energy. Who needs most? Is it Germany that needs Belgium most, or is it the other way around? How do you look at it? Well, it's a short question. I think we both need each other to the same degree. The last year, our country played a very important role in the secure supply for the whole of Europe. And why did we do this? Well, it's part of the European solidarity, and also because we are closely connected to each other. The heart of Europe, our chemical industry, does not know any country borders. Our Antwerp chemical cluster is the second largest in Europe and is closely connected to what happens in the Netherlands and in Germany. As a European continent, we are evolving to a very closely integrated industry, but also closely integrated infrastructure. And the energy transition can only take place if the investments will follow. And therefore it's important that we talk to each other, because investments in infrastructure really are the basis, and there will be different layers of infrastructure that will be needed. It's about electric networks, it's also about gas networks, it's about hydrogen, and it's also about carbon dioxide. So these different layers are closely connected, and on top of that you also get a layer of data, which is very crucial. And I think that the current crisis has shown that we really need each other. As I said before, we were able to avoid a recession, and this is due to the fact that we were able to react together. And what we have in Europe
which is our strongest tool, that is the single market. Single market is extremely important to us. And at the moment of the Brexit, we discussed this a lot, also here in Zeebrugge. And at the moment of the Brexit, we were afraid how the other countries would react. But when there was a discussion about the single market, all countries agreed that we should not touch the single market. And the very close collaboration between Belgium and Germany is one element in this, but it goes much further. But our industrial interests are really closely linked to each other. Last question, but not least, by Michel Winde, DPA. Vielen Dank für die Frage. Meine Frage schließt da ein wenig an. Wir haben jetzt gehört, wie viel Belgien Deutschland geholfen hat. Welchen Nutzen hat Belgien denn überhaupt? Was kann Deutschland Belgien bieten, außer die Kraft des Binnenmarkts? Und wenn ich darf, eine innenpolitische Frage an den Kanzler bitte. In Berlin wurde am Wochenende gewählt. Die SPD hat Verluste erlitten. Halten Sie es für vertretbar, dass Frau Giffey dennoch eine neue Regierung bildet in Berlin? Vielen Dank für diese vielen Fragen zum Thema. Ich will noch einmal daran anschließen, wir alle profitieren von der engen Kooperation, die wir haben. Und natürlich ist es von größter Bedeutung, zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Stromnetze ausbauen, dass es dort die Möglichkeit gibt, dass wir uns wechselseitig aushelfen. Im Übrigen verbilligt das die Versorgungslage für die Unternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir einen größeren verknüpften Markt haben, das gilt für Strom, das gilt für Wasserstoff in der Zukunft, das gilt für Gas jetzt, das ist immer ein Beitrag dazu, dass wir alle davon profitieren. Und wie überraschend die Dinge dann kommen, haben wir jetzt ja im letzten Winter gemerkt, wo viele Länder, Belgien, Deutschland, Spanien, dafür gesorgt haben, dass sehr viel Strom nach Frankreich exportiert werden kann, weil die französischen Atomkraftwerke gerade eine Schwächephase haben und die bald überwinden werden. Aber in dieser Situation war es schon ganz gut, dass in ziemlich großer Menge, trotz der Herausforderungen, vor denen wir jetzt standen, wir geliefert haben. Genauso wie wir uns übrigens freuen, dass ein bisschen Gas auch aus Frankreich kommt, mit einem neuen eröffneten Verbindungsmöglichkeiten, dass wir jetzt diese neuen Importmöglichkeiten aus Belgien und den Niederlanden haben und dass die ausgebaut werden, unsere eigenen ausbauen. Und wenn wir dann jetzt zum Beispiel Terminals an den norddeutschen Küsten errichten und unser Gasnetz ausbauen für den Import aus Norddeutschland, aus den westeuropäischen Häfen, den Niederlanden, Belgien und Frankreich, dann ist das gleichzeitig ein Investment, das unmittelbar Auswirkungen hat auf die Energiesicherheit in Tschechien, in der Slowakei, in Österreich, in Polen, in Rumänien, in Bulgarien, Ungarn, weil das alles miteinander zusammenhängt, dass wir uns helfen können. Das ist ein Teil der ökonomischen Stabilität unserer Volkswirtschaften. Und in den Krisen merkt man, wie wichtig das ist. Zwischendurch denken vielleicht einige, das wäre nicht so, aber die Wahrheit ist auch zwischendurch ist es wichtig, weil natürlich umso größer der Markt ist, umso billiger wird es für uns auch. Und die zweite Frage, es hat eine Wahl stattgefunden und jetzt wird geguckt, wie eine Regierung gebildet werden kann. Und Franziska Giffey ist eine Politikerin, die wirklich sehr vertrauensvoll handelt und sie wird darüber reden, was zu tun ist und hat das ja auch alles öffentlich gesagt und hat dabei die Unterstützung ihrer Partei. And she has the support of her party in this. Delicate questions in a federal country are the same on both sides. Maybe the last element I would like to join is one of the many things that Germany and Belgium have common interest is keeping industry in Europe. And this was a topic which was not very high on the agenda 5 years ago. Today it's top of the agenda. And we have talked about the longer term investments we are doing, and they're crucial to keep industry here. But keeping industry in Europe today is a big topic. And we're not going to solve it only with the long-term investments. We are really under pressure. This is a global competition. We are under pressure because of the war in Ukraine, of course. But having access to energy, but also financing and also innovation to keep heavy industry in Europe is something extremely important. And I have to say I'm happy that the President of the European Commission, Ursula von der Leyen,
came with an approach during the European Council of last week. There was very quick alignment between the 7 countries on how to go forward, and we're looking forward in the next weeks on how this is going to be implemented. It is more important than ever to keep that industrial activity in Europe. I think the role of Zeebrugge is an important one in that, but we will need much more than that to keep industrial activity in Europe. Thank you all very much for being here. Okay, thank you. Thanks, Sean. Good. It's good to see that we have many things in common.